ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਵੇ 413 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ 413 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 24/7 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇ 413 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਲੇਡਨ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਈਵੇ 413 ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣੋ। Under the leadership of Premier Ford, our government is using every tool in our toolbox to keep families, workers, and businesses moving. This includes investing $70 billion in the largest public transit expansion in North America, with shovels in the ground on projects that will let commuters ride Eglinton Avenue from Scarborough through the heart of Toronto and all the way to Mississauga, or take the Hazel McCallion line for Lakeshore through Mississauga and into downtown Brandon. However, despite a historic transit expansion across the GTA and Greater Golden Horseshoe, it is clear that if we do not take decisive action to build Highway 413, the Bradford bypass, and other critical infrastructure now, the gridlock suffocating our roadways will only get worse. Commuters in the GTA currently face the longest travel times in North America and the third worst in the world, compared to more than 380 cities across 6 continents. At the same time, Ontario is currently experiencing unprecedented population growth, with more than 500,000 new residents arriving in 2022 alone, and projections forecasting an additional 2 million by 2031. As a result of this explosive growth and the failure of previous parties of all stripes to plan for it, my ministry is modeling projects that our province's 400 series highways in the GTHA will be at or exceeding capacity in the next decade. Parents shouldn't be sitting in traffic on the 401 instead of seeing their child's basketball game. Commuters shouldn't be missing family dinner stuck on the 400. That's why, next week, I'm proud to announce that our government will be introducing legislation that would allow for accelerated construction of priority highway projects. This will include Highway 413, the Bradford bypass, and the Garden City Skyway Bridge. If passed, our Building Highways Faster Act will get shovels in the ground faster by streamlining the utility relocation process, accelerating access to property and property acquisitions, introducing new penalties for obstructing field investigation, and most importantly, allowing for around-the-clock 24/7 construction, which we are already seeing making a huge impact on the success of the Gardner Expressway project. These common sense changes will help us build these projects significantly faster, saving drivers and families up to 5 hours every week. To further streamline the building process, our government is also proposing legislation that would create an accelerated environmental assessment process for Highway 413. This will allow Ontario to proceed with early works while maintaining strict oversight of environmental protections. This work builds on the success of our Get It Done Act, which was introduced earlier this year. Every year, gridlock costs Ontario's economy $11 billion in lost productivity. This is money that could be invested in roads, hospitals, and schools. And under the leadership of Premier Ford, our government will never stop building so we can keep drivers and families moving. It's a privilege to be here today as we mark a significant step forward in Ontario's plan to build and grow the economy for workers across our province. We all know the daily frustrations that come with traffic. Today's announcement offers a real hope for a better future. As a proud representative of LaUna Local 183, and on behalf of our more than 70,000 workers and the 120,000 members across Ontario, I can tell you that today is a milestone for workers.
During construction, Highway 413 alone will contribute millions to the province's GDP and support 3,500 great paying jobs each and every year. These are the types of jobs and apprenticeship opportunities that will allow young men and women to earn a great paycheck, maybe buy a home, or start a family. LaUna Local 183 members are ready to get to work. The changes announced today will allow our members to help deliver this government's projects faster than ever before. On behalf of 183 and all of LaUna, I want to extend my thanks to Minister Sarkaria and Premier Ford for standing up for Ontario workers. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24/7 ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਹਾਈਵੇ ਆ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਬਾਈਪਾਸ 413 ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨਸ ਜੋ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ NDP ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਟ ਲੁੱਕ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨਾ ਵਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਿਡਲੌਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ and this is the best way to do it is to get shovels in the ground and build. ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ so we want as a government build for the future and we will never stop building and we want to keep building whether it be highways, public transit, bridges. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ontario ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 413 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟਨਲ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਈਵੇ 4 ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਨਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ 10-20 50 ਸਾਲ ਦੂਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਲਡ ਫॉर द ਫਿਊਚਰ